ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സുമിത്ത്. ഞാനിപ്പം ഇസ്രായേലിലാണുള്ളത്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലുള്ള ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബ്ബ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് എൻ്റെ യാത്ര. അവിടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഒരുപാട് കുതിരകളുണ്ട്. ഒരുപാട് കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രാജ്യത്തിലുള്ള കുതിരകളുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ കുതിരയ്ക്കും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ചിലതിന് റൈഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ചിലതിന് ഈ ഫാമിംഗ് മേഖലകളായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല കുതിരകളുണ്ട്. പല വെറൈറ്റിയുള്ള ഹൈറ്റ് കൂടിയതും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കുതിരകളുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇതുപോലെ കൂടുതലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫാമിംഗ് മേഖലകളെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഒരുപാട് കുതിരകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കുതിര വളർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുള്ളിക്കകത്ത് ഡോക്ടറാണ്. നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഒരുപാട് കുതിരകൾ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം. ഈ കുതിര ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തും കുറേ ഹോഴ്സിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഹോഴ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, എന്തോ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പൊടികൾ, പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സാധനം നിൽപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കുതിരയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലാണ് കുതിരയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ കുതിരയ്ക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കും. ഞാനിപ്പം വന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡേ ആണ്. ഫ്രൈഡേ ഉച്ച തൊട്ട് സാറ്റർഡേ വരെ ഇവർക്ക് ഹോളിഡേ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും അധികം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒന്നും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇവിടെ പല ബ്രീഡിലുള്ള അതും ആയിട്ടുള്ള കുതിരകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ കുതിരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് അറേബ്യൻ കുതിരയാണിത്. ഈ വൈറ്റ് കുതിരയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ചില കുതിരയുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കവറിങ് പോലെ. അത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവർ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഈച്ചയുടെ ശല്യമുണ്ട്, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണത് അങ്ങനെ അവർ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കുതിരകളെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുതിരകൾ.
ചില കുതിരകളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണ്, ഇച്ചിരി അപകടകാരികളാണ്. കാര്യം അത് നമ്മളെ കടിക്കും, ചിലപ്പോൾ തൊഴിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ കുതിര. ഇതൊരു ഹോളണ്ട് ബ്രീഡാണ്, ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതാണ്. അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈറ്റാണ്, പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുതിരയെക്കാട്ടിലെല്ലാം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുതിരയാണ്. അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുവാണ്. ഇവിടെ ചില കുതിരകളുടെയൊക്കെ ദേഹത്ത് ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് അതിന് ഒത്തിരി ചൂടങ്ങ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടുള്ള ഇതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുതിരകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം. പിന്നെ ഈ കുതിരയും ഒരു അറേബ്യൻ കുതിരയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം, ഇതിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പൈപ്പ് പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് മോം കൊണ്ട് അത് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വെള്ളം അതിലോട്ട് വന്ന് നിറയും, അങ്ങനെ അത് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കച്ചി എന്ന് പറയും, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഇവിടെ ഈ കുതിരയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ വേറെ പല ഫുഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. എന്തൊക്കെയാണെന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കാണാം കുതിരയുടെ ദേഹത്ത് സവാരിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഡിൽസ്. അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം, അതിനെന്തോ ഒരു കുളമ്പിനെന്തോ ഒരു വയ്യാഴിക വന്നാണ്, അതിനാണുള്ളൊരു സ്പ്രേ ആണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചത്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഹോഴ്സ് ഫാമിൻ്റെ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബിൻ്റെ ഓണർ ഷായി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Hello everybody, my name is Shai. I am the owner of this horse stable here in Kfar Es, in the center of Israel. Here now in our stable we have about 27 horses from other types, from other places in Israel for many different uses, like Arab horses for pretty competitions, and down to heavy draft horses that also come from the shows. Mostly we are dealing here with therapeutic riding. We help people to get better by using riding as a therapy. And we also have some riders here that doing sport, kind of show jumping and dressage. And there are also some riders that are riding in the Western riding. Yeah, in our place we have the whole place is open for everybody to come. We stay here from early in the morning till very late in the night, and it's a very nice little place in between all the very crowded center. I'm gonna give you some words about some diseases that often
we can find in horses, and the very big one and very known one is a colic. It's a horse problem in his stomach. Some people used to think that it has to be kind of a very big thing that happen in the horse's stomach, but actually every pain that a horse gets to feel in his stomach called a colic, and it can progress and get worse and worse, and that's the main reason for horses to die. Horses are a very sensitive animal. The food that they are eating should be very clean and should be well checked before they get to eat it, away from the sand and away from other dangerous things like plastic bags and wires. It's an animal that used to eat a lot of grass, normally 20 hours a day going on the field, but here in our stable they only get food 2 or 3 times a day, and we need to dry the food and give them food which is different for them. We need to see if the horse feel well, if he have a good appetite, and if he's not, doesn't want to eat, started laying down, look at the stomach, he probably have a colic. And if you have a colic, normally you can solve this problem by taking care of him, making him walk, or giving him an injection against pain. But in other cases, which is worse, you need to get him to the hospital and operate him. Then you have the second big problem, which is the laminitis. It's a disease that mostly hurt the hoof of the horses. This disease comes for many reasons, that some of them are unknown. There are many opinions why it happens, but it can also just come like that. Laminitis is a disease that hurts a part of the hoof that hold the hoof itself connected to the horse's bone in the leg. And when this part is hurt, there is a separation between the horse's hoof and the bone. And then the horse cannot stand any longer on his feet, and he started laying down. If the disease is if the horse gets it in a very bad way, he will probably not survive this. Actually, here in this place we have 2 horses that we succeeded to get them back on track after we fight this disease for a very long time. They're still not 100% fit, but this disease is one of the known diseases and one of the worst diseases that can surprise every owner in every stable by taking the horses from very well healthy horse, sport horse, to a horse that will never get back on track. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുതിരയുടെയൊക്കെ ഏജ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു പോണിയുണ്ട്, ആ പോണിയുടെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും. We can check for the age of the horse by looking at his teeth. Some cases very easy to see. I want to show you now on the pony, and then to compare it to other horse that we have here, that to see the angle of the teeth and the difference between young horse and a old horse. Our pony is a young pony. Come. When you look from this side at his mouth, if I move his lips, you can see that the teeth are short and they are grown like this. They are one above the other in this angle. Again. So what's yours for me? Yes. Yeah, okay. Okay. Now we go and see the old horse, and then we see that the angle of it goes a little bit like this. Yeah, okay. When the horse is going older, his teeth starting going like this, and they are much longer. Yeah, okay. Yes. This horse is a much older horse. We can see it. If I'll move his lips, you can see the angle of his teeth. If you compare it to the pony, you can see a much longer teeth, that they are kind of laying like this. Yeah, okay, understand. Look again.
is a 17 years old. 17 years. Yeah, and the pony is a 4 years old. Yeah, okay, thank you. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുതിരയുടെ പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഡിൽ വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതാ നമുക്കിപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. Yeah. Now I'm going to show you how to put a saddle on the horse's back, how to do it in the right way. First we take this saddle blanket, we'll place it on his back, while the end of this one is straight, cutting the shoulder in the center, in the middle. Then I'm going to use this pad that goes between the saddle and the blanket. I'm going to place it right here on the blanket. Then I'm going to take the saddle and put it in the middle of the pad. This is a jumping saddle. We have this part going lots to the front and the seat is in a little bit in the back, that the rider can put his knee here and will be comfortable to jump with the horse. So I'll place the saddle here, like this, in the middle of the shoulder. Then I'm going to use the girth. I'm going to choose the stripe here, which are in this case a little bit broken, but I'll choose the good one between them. I'm making the distance here between the horse's back and the blanket. Yeah. And then I'm going to take this girth to the other side and then close it here in the other side. Move this part of the saddle, then I see here the stripe, and I'm going to tie it here. First, I'm not making it very hard. I'm making it soft in the beginning, and then after I take the horse for a ride, I'm making it hard before I go on him. So now I'm not gonna put it so hard, just a little bit on the first hole. Before I go on him, I'll make it very hard, and then I go up. Yeah. This is the collar that we use for riding. It's called a bridle. It has the rein connected to the bit, and I'm gonna switch between I forgot the name. The head collar. I'm gonna switch it with the bridle. First, I'm gonna put the reins on the horse's neck, and then I have a contact with him, and then I'm gonna hold both sides of the bridle, show him the bit. This horse know how to put the bit itself, so I just show him the bit. He takes it. I lift it up a little bit. This part goes behind his ears. I'm correcting everything here with the hair to have it comfortable for him. Then I close the one that goes around his nose. Sometimes I close it hard, and sometimes I close it very soft. This time I'll close it not so hard. This one. And then I have the other one that goes on his neck. Okay. Sometimes I check if it's not too hard and not too loose. This one it's a little bit too loose, but it's okay for this ride. Yeah, thank you. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കുതിര പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്കിപ്പം നോക്കാം. בסדר. לא לעמוד ככה.
מיד להעביר את הגוף. אל תעמדי על הרצפה. אתה אומר לי שקיירו יותר גבוה ממנו? להעריך גם את ההרכבות או לא? לא. ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കുതിരയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയാം, ഇത് കാണുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം, കുതിരയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ കുതിരയുടെ ഈ വളർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്ത് ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുതിരകൾ, പിന്നെ പല ബ്രീഡിലുള്ള കുതിരകൾ, അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. മെയിനായിട്ട് ഇനി ഫാമിംഗ് മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനതിന് ഉള്ള മറുപടി ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിവേ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.